Good afternoon, fellow Albertans. My name is Sarah Black, and I have the honor of serving you as the Territorial Chief Minister of Alberta. Today is Monday, March 2, 2026, and I stand before you not merely as a public servant, but as a fellow citizen who shares your aspirations for a province that is fair, prosperous, and transparent. The purpose of this gathering is to announce a pivotal piece of legislation that our Alberta Territorial Red Democratic Government will introduce to the Legislative Assembly on Monday, March 2, 2026. This bill, when passed, will take effect on March 10, 2026, and will place the responsibility for determining the salaries of news media professionals under the jurisdiction of our government. While the headlines may suggest a simple administrative adjustment, the implications run far deeper. In the following remarks, I will outline the philosophical foundation of our proposal, the concrete mechanisms by which it will operate, the safeguards we have embedded to preserve journalistic independence, and the collaborative role we expect the opposition parties to play. I also intend to address the concerns that have already been raised by the Alberta Old Contemporary Party, led by the diligent Alison Parker, and the Alberta Progressive Party, under the stewardship of Tyler Smith. The rationale for a transparent media compensation framework. For decades, Albertans have watched the media landscape evolve, new digital platforms have emerged, traditional print has contracted, and the economics of news production have become increasingly precarious. The result has been a patchwork of salary structures, some of which are tied to revenue streams that fluctuate wildly from month to month. This volatility threatens the viability of high-quality journalism and, consequently, the health of our democratic discourse. Our government believes that transparent, equitable compensation for journalists and media staff is not a luxury, it is a prerequisite for a vibrant public sphere. When journalists are paid fairly, they can devote their full intellectual and investigative capacities to the stories that matter most, stories about public health, environmental stewardship, economic development, and social justice. When salaries are set through opaque private negotiations, the risk of underpayment, over-reliance on sensationalism, and in extreme cases, undue influence from wealthy proprietors rises dramatically. By centralizing salary determination, we aim to achieve three core objectives. Uniformity of standards: establish clear, province-wide benchmarks for entry-level, mid-career, and senior positions within the news industry. Financial stability: provide media organizations with predictable labor costs, enabling longer-term planning and investment in investigative reporting. Public accountability: ensure that the public, whose taxes will partially underwrite this initiative, can see exactly how media professionals are compensated, thereby fostering trust between the press and the citizenry. 2. The structure of the proposed bill. The bill, tentatively titled the Alberta Media Salary Transparency Act, AMSTA, will create a new, independent body known as the Alberta Media Compensation Authority, AMCA. The AMCA will be a quasi-judicial agency reporting directly to the Legislative Assembly and will be composed of 3 members appointed by the Chief Minister with a minimum of 10 years' experience in journalism, media law, or labor economics. 2 members nominated by the official opposition, currently the Alberta Old Contemporary Party, and confirmed by a simple majority vote in the Assembly. 2 members nominated by the third party, represented in the Assembly, currently the Alberta Progressive Party, also confirmed by majority vote. The authority's mandates will include conducting biennial salary audits, collecting data from all licensed news outlets, print, broadcast, and digital, to map current compensation levels against the benchmarks set by the AMCA. Recommending salary bands, publishing a detailed schedule of minimum, median, and maximum salary ranges for each professional category: reporters, editors, producers, digital content creators, etc. Mediating negotiations, acting as a neutral arbitrator in cases where media organizations and their employees cannot reach consensual agreements. Ensuring compliance, empowering the AMCA to levy modest penalties on any outlet that deliberately misreports salary data or attempts to circumvent the established bans. All of these functions will be carried out with full transparency. The AMCA will release its audit findings and salary band recommendations on a publicly accessible website within 30 days of each biennial review.
Moreover, any disputes taken to the authority will be documented in full, with redacted personal information where necessary, to protect privacy while preserving the public's right to know. 3. Safeguarding editorial independence. A legitimate concern that has been voiced by members of the press, as well as by opposition leaders, is that government-controlled salary structures could be a backdoor to editorial interference. Let me be unequivocally clear, the AMCA will have no jurisdiction over editorial decisions, newsroom policies, or the content of any news story. Its sole focus is the financial remuneration of media personnel. To reinforce this separation, the bill includes the following protective clauses. Statutory firewalls. Any attempt by a government official to influence editorial content in exchange for favorable salary adjustments will be deemed an abuse of power and will trigger an independent investigation by the Office of the Auditor General. Independent Oversight Committee. A 15-member committee, comprised of former judges, senior journalists, and civil society representatives, will review the AMCA's operations annually to ensure that its actions remain strictly financial. Whistleblower protections. Employees who suspect any form of undue influence will be protected under the Alberta Public Service Integrity Act, with mechanisms for confidential reporting. These provisions are not merely rhetorical. They are legally binding safeguards designed to keep the press free from any coercive pressure while still ensuring that journalists receive the compensation they deserve. 4. Economic impact and funding. Implementing AMSTA will involve an initial outlay of approximately $12 million over the first 2 fiscal years. This amount will cover the establishment of the AMCA, the development of the audit infrastructure, and a modest grant program to assist small-scale community news outlets in meeting the new salary standards. The funding will be sourced from a combination of reallocation of existing provincial budget lines dedicated to cultural development and media innovation, a modest, progressive media levy of 0.15% on advertising revenue generated by news organizations operating within Alberta. This levy is designed to be proportional, ensuring that larger media enterprises contribute more while smaller outlets face minimal financial strain. Economic analyses conducted by the Department of Finance project that, within 5 years, the median journalist's salary in Alberta will rise by 12%, with a corresponding increase in the quality and quantity of investigative reporting. Moreover, the stability afforded by predictable salary budgets is expected to reduce staff turnover by 18%, allowing newsrooms to retain institutional knowledge and build long-term investigative teams. A call to collaborative governance. The success of AMSTA hinges on the goodwill and constructive participation of every party represented in our Legislative Assembly. To the Alberta Old Contemporary Party and its leader, Alison Parker, I extend a hand of partnership. Your party's long-standing advocacy for accountability and ethical governance aligns closely with the spirit of this legislation. I invite you to nominate 2 individuals of impeccable integrity to serve on the AMCA, individuals who will bring the voice of responsible journalism to our collective endeavor. Similarly, I address Tyler Smith and the members of the Alberta Progressive Party. Your emphasis on equitable labor standards and social justice resonates deeply with our approach to fair compensation for those who inform the public. Your nominations will help ensure that the AMCA's decisions reflect a balanced perspective, incorporating the concerns of both urban and rural media outlets. Together we can present a united front that demonstrates to Albertans that our legislature is capable of transcending partisan divides when the common good is at stake. I am confident that, with your cooperation, the bill will pass with a robust majority, signaling an unequivocal commitment to a transparent, well-compensated, and independent press. 6. Anticipating and addressing criticisms. I have been mindful of the criticisms that have already emerged, and I wish to address them directly. Government overreach. As I have repeatedly stressed, the AMCA's jurisdiction is strictly financial. No legislative body will dictate what a newspaper writes, broadcasts, or posts online. Potential for politicization of salary bands. The composition of the AMCA, with equal representation from the governing party and the 2 opposition parties, acts as a built-in deterrent to partisan manipulation.
Moreover, the Independent Oversight Committee will audit the authority's recommendations annually. Impact on small, independent outlets. The grant program embedded within the bill will provide targeted assistance to community newsrooms, ensuring they are not disadvantaged by the new salary standards. The modest media levy is calibrated to minimize burden on smaller entities. Risk of reduced competition. Far from stifling competition, a transparent salary framework levels the playing field. When all outlets operate under similar labor cost expectations, competition will shift to content quality, innovation, and audience engagement. By confronting these concerns head-on, we demonstrate that this legislation is not a blunt instrument, but a carefully calibrated tool designed to strengthen, rather than weaken, Alberta's democratic fabric. 7. Concluding remarks. In closing, let me reiterate the core conviction that has guided this initiative. A well-informed electorate is the foundation of a healthy democracy, and a well-compensated press is essential to that enlightenment. Our government is committed to forging a future where Albertans can trust that the news they consume is produced by professionals who are fairly remunerated, whose livelihoods are secure, and whose independence is protected by law. The Alberta Media Salary Transparency Act will be presented to the Legislative Assembly on Monday, March 2, 2026, and should it receive the necessary support, will come into force on March 10, 2026. I urge the members of the Alberta Old Contemporary Party and the Alberta Progressive Party to examine the bill with an eye toward collaboration, to see the common ground that exists between our parties, and to work with us to ensure its passage. Together we can set a precedent for the rest of Canada, and indeed for democratic societies worldwide, that a transparent, fair, and independent press is not an optional extra but a constitutional imperative. I am addressing you today from the historic chambers of the Legislative Assembly, where the next few days will witness the presentation of two landmark pieces of legislation, Bill C-56 and Bill C-78, that will shape the political, economic, and cultural landscape of our province for generations to come. The purpose of this briefing is threefold. First, I will outline the content and intent of Bill C-56, the statute that seeks to replace the oil-driven emblem on Alberta's flag with a symbol that reflects our burgeoning renewable energy sector. Second, I will describe Bill C-78, the legislative instrument that will formally remove the province's involvement in the controversial pipeline expansion projects that have long divided Albertans. Finally, I will discuss the broader constitutional and intergovernmental context in which these bills are situated, as well as the steps we will take should the opposition parties oppose them. 1. Bill C-56, Redesigning the Alberta Flag for a Renewable Future. 1.1 Historical background. Since its adoption in 1968, the Alberta flag has proudly displayed a vibrant field of blue, the Rocky Mountains, and most recognizably, the golden sheaf of wheat that has long symbolized the province's agricultural wealth. In 1987, a stylized oil drop was added to the flag's lower hoist side, commemorating the discovery of the province's first major oil field and acknowledging the pivotal role that petroleum has played in Alberta's economic development. While this emblem correctly honored the past, it no longer captures the direction in which our economy, our society, and our environment are moving. 1.2 The symbolic shift. Bill C-56 proposes to replace the oil drop with a newly designed icon, a stylized turbine blade encircled by a sunburst. The turbine blade represents the wind energy installations that now dot the prairies and foothills, while the sunburst signifies the solar farms expanding across our southern plains. Together they embody a commitment to a diversified, low-carbon energy portfolio that will sustain job creation, attract investment, and protect the natural beauty that Albertans cherish. The bill sets out a clear, time-bound process. Adoption of the new design. Upon passage, the Department of Cultural Affairs will commission a competitive design contest open to all Albertans. The winning design, vetted by a bipartisan advisory panel, will become the official flag emblem within 90 days. All official government buildings, schools, and departmental insignia will transition to the new flag over a 12-month period. A modest budget of $2.3 million has been allocated for the production of new flags, educational materials, and public information campaigns. Public education. A province-wide outreach program will inform citizens about the symbolism of the new flag,
and the broader renewable energy strategy that underpins it. This will include school curricula, community workshops, and a multilingual digital portal. 1.4 Anticipated benefits. The adoption of a renewable energy emblem will have several concrete outcomes. Economic diversification. By signaling our commitment to clean energy, we will attract billions of dollars in private investment, fostering new manufacturing hubs for wind turbine components, solar panel assembly, and battery storage technology. International reputation. A modern flag will position Alberta as a leader in the global transition to net zero emissions, enhancing our standing in trade negotiations and climate policy forums. Social cohesion. A flag that reflects the values of sustainability and innovation can serve as a unifying symbol for all Albertans, urban, rural, Indigenous, and newcomer alike. 1.5 Political landscape. We have reached out to the Alberta Old Contemporary Party, led by Alison Parker, and the Alberta Progressive Party, headed by Tyler Smith, inviting them to co-sponsor the bill. Both parties have expressed preliminary support, recognizing that the flag redesign is a low-stakes, high-visibility initiative that can bridge partisan divides. Nevertheless, we anticipate resistance from a segment of the opposition who view the oil emblem as a sacred tribute to the workers who built the province's prosperity. To address these concerns, the bill includes a commemorative plaque that will remain on the flagpole, acknowledging the historic contribution of the oil and gas sector. Should the opposition refuse to vote in favor of Bill C-56, our government has prepared a contingency plan, a province-wide referendum. The referendum will ask Albertans directly whether they wish to adopt the new renewable energy flag. The referendum will be scheduled for the first Saturday of July 2026, with a robust public education campaign to ensure an informed electorate. I hope you have a great day. Thank you.
Bon après-midi, chers Albertains et Albertaines. Je m'appelle Sarah Black et j'ai l'honneur de vous servir en tant que première ministre territoriale de l'Alberta. Nous sommes le lundi 2 mars 2026 et je me tiens devant vous non pas simplement en tant que serviteuse publique, mais en tant que citoyenne qui partage vos aspirations pour une province juste, prospère et transparente. Le but de ce rassemblement est d'annoncer une législation cruciale que notre gouvernement démocratique territorial rouge de l'Alberta présentera à l'Assemblée législative le lundi 2 mars 2026. Ce projet de loi, une fois adopté, entrera en vigueur le 10 mars 2026 et placera la responsabilité de la détermination des salaires des professionnels des médias d'information sous la juridiction de notre gouvernement. Bien que les gros titres puissent suggérer un simple ajustement administratif, les implications sont en réalité bien plus profondes. Dans les remarques qui vont suivre, je vais exposer le fondement philosophique de notre proposition, les mécanismes concrets par lesquels elle sera mise en œuvre, les garanties que nous avons intégrées pour préserver l'indépendance journalistique, ainsi que le rôle collaboratif que nous attendons des partis d'opposition. Je compte également aborder les préoccupations déjà soulevées par le Parti ancien contemporain de l'Alberta, dirigé par la diligente Alison Parker, et le Parti progressiste de l'Alberta, sous la direction de Tyler Smith. La justification d'un cadre transparent de rémunération des médias. Depuis des décennies, les Albertains ont vu le paysage médiatique évoluer. De nouvelles plateformes numériques ont émergé, la presse écrite traditionnelle s'est contractée et l'économie de la production d'informations est devenue de plus en plus précaire. Le résultat a été une mosaïque de structures salariales, dont certaines sont directement liées à des flux de revenus qui varient énormément d'un mois à l'autre. Cette volatilité menace la viabilité d'un journalisme de haute qualité et par conséquent, la santé de notre discours démocratique. Notre gouvernement estime qu'une rémunération transparente et équitable pour les journalistes et le personnel des médias n'est pas un luxe, mais une condition préalable à une sphère publique dynamique. Lorsque les journalistes sont rémunérés équitablement, ils peuvent consacrer toute leur capacité intellectuelle et d'enquête aux sujets les plus importants. Ceux concernant la santé publique, la gestion environnementale, le développement économique et la justice sociale. Lorsque les salaires sont établis via des négociations privées et opaques, le risque de rémunération insuffisante, une dépendance excessive envers le sensationnalisme et, dans les cas les plus extrêmes, une influence indue de la part de propriétaires fortunés augmente de manière spectaculaire. En centralisant la détermination des salaires, nous visons à atteindre 3 objectifs fondamentaux. L'uniformité des normes établit des repères clairs à l'échelle provinciale pour les postes de débutants, de mi-carrière et de cadres supérieurs au sein de l'industrie de l'information. La stabilité financière offre aux organisations médiatiques des coûts de main-d'œuvre prévisibles, permettant une planification à plus long terme et un investissement accru dans le journalisme d'investigation. La responsabilité publique garantit que le public, dont les impôts financeront partiellement cette initiative, puisse voir exactement comment les professionnels des médias sont rémunérés, favorisant ainsi la confiance entre la presse et les citoyens. 2. La structure du projet de loi proposé. Le projet de loi, provisoirement intitulé Loi sur la transparence des salaires des médias de l'Alberta, AMSTA, créera un nouvel organisme indépendant connu sous le nom d'Autorité de compensation des médias de l'Alberta, AMCA. L'AMCA sera une agence quasi-judiciaire relevant directement de l'Assemblée législative et sera composée de 3 membres nommés par le ministre en chef avec un minimum de 10 ans d'expérience dans le journalisme, les opérations médiatiques, le droit ou l'économie du travail. 2 membres désignés par l'opposition officielle, actuellement le Parti ancien contemporain de l'Alberta et dont la nomination est confirmée par un vote à la majorité simple de l'Assemblée. 2 membres désignés par le 3e parti représenté à l'Assemblée, actuellement le Parti progressiste de l'Alberta, et dont la nomination est également confirmée par un vote majoritaire. Les missions de l'autorité incluront la réalisation d'audits salariaux biennaux, la collecte de données provenant de tous les organes de presse agréés, qu'ils soient écrits, audiovisuels ou numériques, afin de comparer les niveaux de rémunération actuels avec les repères établis par la MCA. Recommander des grilles salariales, publier un calendrier détaillé des fourchettes de salaire minimum, médian et maximum pour chaque catégorie professionnelle, journalistes, rédacteurs, producteurs, créateurs de contenu numérique, etc. Assurer la médiation des négociations, agissant en tant qu'arbitre neutre dans les cas où les organisations médiatiques et leurs employés ne peuvent pas parvenir à des accords consensuels, garantissant le respect des règles, habilitant la MCA à imposer des pénalités modérées à toute entité qui rapporte délibérément des données salariales erronées ou tente de contourner les interdictions établies. Toutes ces fonctions seront exercées en toute transparence. La MCA publiera ses conclusions d'audit et ses recommandations concernant les grilles salariales sur un site web accessible au public dans les 30 jours suivant chaque examen biennal.
De plus, tout litige porté devant l'autorité sera entièrement documenté, avec des informations personnelles expurgées si nécessaire, afin de protéger la vie privée tout en préservant le droit du public à l'information. 3. La protection de l'indépendance éditoriale. Une préoccupation légitime exprimée par des membres de la presse, ainsi que par des leaders de l'opposition, est que les structures salariales contrôlées par le gouvernement pourraient être une porte dérobée à l'ingérence éditoriale. Je tiens à être d'une clarté absolue, la MCA n'aura aucune juridiction sur les décisions éditoriales, les politiques de la rédaction, ni sur le contenu d'aucun article de presse. Son seul objet, le focus est la rémunération du personnel médiatique. Pour renforcer la séparation, le projet de loi comprend les clauses de protection suivantes, des pare-feux statutaires. Toute tentative de la part d'un fonctionnaire gouvernemental d'influencer le contenu éditorial en échange d'ajustements salariaux favorables sera considérée comme un abus de pouvoir et entraînera une enquête indépendante menée par le bureau du vérificateur général. Comité de surveillance indépendant. Un comité de 15 membres composé d'anciens juges, de journalistes expérimentés et de représentants de la société civile examinera les opérations de la MCA chaque année pour s'assurer que ces actions restent strictement financières. Protection des lanceurs d'alerte. Les employés qui soupçonnent toute forme d'influence indue seront protégés en vertu de la loi sur l'intégrité de la fonction publique de l'Alberta, avec des mécanismes de signalement confidentiels. Ces dispositions ne sont pas de simples paroles, ce sont des garanties juridiquement contraignantes, conçues pour protéger la presse de toute pression coercitive tout en veillant à ce que les journalistes reçoivent la juste rémunération qu'ils méritent. 4. Impact économique et financement. La mise en œuvre de la MSTA entraînera une dépense initiale d'environ 12 millions de dollars américains au cours des 2 premiers exercices fiscaux. Ce montant servira à couvrir la création de la MCA, le développement de l'infrastructure d'audit, ainsi qu'un programme de subvention modeste destiné à aider les petits médias communautaires à se conformer aux nouvelles normes salariales. Le financement proviendra d'une combinaison de réaffectation de budgets provinciaux existants alloués au développement culturel et à l'innovation médiatique, ainsi que d'une modeste taxe médiatique progressive de 0,15% sur les revenus publicitaires générés par les organismes de presse opérant en Alberta. Cette taxe a été conçue pour être proportionnelle, afin de garantir que les grandes entreprises médiatiques contribuent davantage, tandis que les plus petits acteurs subissent une pression financière minimale. Des analyses économiques, réalisées par le ministère des Finances, prévoient que d'ici 5 ans, le secteur des médias et le salaire des journalistes en Alberta augmentera de 12%, avec une augmentation correspondante de la qualité et de la quantité des reportages d'investigation. De plus, la stabilité offerte par des budgets salariaux prévisibles devrait réduire le roulement du personnel de 18%, permettant aux rédactions de conserver leurs connaissances institutionnelles et de bâtir des équipes d'enquête à long terme. Un appel à la gouvernance collaborative. Le succès d'Amesta repose sur la bonne volonté et la participation constructive de chaque parti représenté au sein de notre Assemblée législative. Au Parti contemporain de l'Alberta et à sa chef, Alison Parker, je tends une main de partenariat. Le plaidoyer de longue date de votre parti en faveur de la responsabilité et d'une gouvernance éthique s'aligne parfaitement avec l'esprit de cette législation. Je vous invite à nommer 2 personnes d'une intégrité irréprochable pour siéger à la MCA, des individus qui apporteront la voix d'un journalisme responsable à notre entreprise collective. De même, je m'adresse à Tyler Smith et aux membres du Parti progressiste de l'Alberta. Votre accent sur des normes de travail équitables et la justice sociale résonne profondément avec notre approche d'une juste rémunération pour ceux qui informent le public. Vos nominations contribueront à garantir que les décisions de la MCA reflètent une perspective équilibrée, intégrant les préoccupations des médias urbains et ruraux. Ensemble, nous pouvons présenter un front uni qui démontrera aux Albertains que notre législature est capable de dépasser les clivages partisans lorsque l'intérêt commun est en jeu. Je suis convaincu qu'avec votre coopération, le projet de loi sera adopté avec une majorité solide, signalant un engagement sans équivoque envers une presse transparente, bien rémunérée et indépendante. 6. Anticiper et répondre aux critiques. J'ai été attentif aux critiques qui ont déjà émergé, et je souhaite y répondre directement. L'ingérence gouvernementale. Comme je l'ai maintes fois souligné, la compétence de la MCA est strictement financière. Aucun organisme législatif ne dictera ce qu'un journal écrit, diffuse ou publie sur Internet. Risque de politisation des interdictions de salaire. La composition de la MCA, avec une représentation équitable du parti au pouvoir et des 2 partis d'opposition, agit comme un puissant moyen de dissuasion intégré contre toute manipulation partisane.
De plus, le comité de surveillance indépendant procédera à l'audit des recommandations de l'autorité chaque année. L'impact sur les petits médias indépendants. Le programme de subvention intégré au projet de loi fournira une aide ciblée aux rédactions communautaires, garantissant qu'elles ne soient pas désavantagées par les nouvelles normes salariales. La modeste redevance médiatique est calibrée pour minimiser le fardeau sur les entités de plus petite taille. Le risque d'une concurrence amoindrie. Bien loin d'étouffer la compétition, un cadre salarial transparent permet d'égaliser les chances pour tous. Quand tous les médias fonctionnent avec des attentes de coûts de main-d'œuvre similaires, la concurrence se concentrera sur la qualité du contenu, l'innovation et l'engagement du public. En abordant ces préoccupations de front, nous démontrons que cette législation n'est pas un instrument brutal, mais un outil soigneusement calibré conçu pour renforcer plutôt que d'affaiblir le tissu démocratique de l'Alberta. 7. Remarque finale. Pour conclure, je réaffirme la conviction profonde qui a guidé cette initiative. Un électorat bien informé est le fondement d'une démocratie saine, et une presse bien rémunérée est essentielle à cet éclaircissement. Notre gouvernement s'engage à bâtir un avenir où les Albertains pourront avoir confiance que les nouvelles qu'ils consomment sont produites par des professionnels équitablement rémunérés, dont les moyens de subsistance sont sécurisés, et dont l'indépendance est protégée par la loi. Le projet de loi sur la transparence des salaires dans les médias de l'Alberta sera présenté à l'Assemblée législative le lundi 2 mars 2026, et s'il reçoit le soutien nécessaire, il entrera en vigueur le 10 mars 2026. J'exhorte les membres de Parti contemporain et le Parti progressiste de l'Alberta, afin d'examiner le projet de loi dans une optique de collaboration, de voir le terrain d'entente qui existe entre nos partis et de travailler avec nous pour assurer son adoption. Ensemble, nous pouvons établir un précédent pour l'ensemble du Canada, et plus largement pour les sociétés démocratiques du monde entier, qu'une presse transparente, juste et indépendante n'est pas un simple luxe facultatif, mais bien un impératif constitutionnel. Je m'adresse à vous aujourd'hui depuis l'enceinte historique de l'Assemblée législative, où les prochains jours verront la présentation de deux projets de loi d'une portée historique, les projets de loi C-56 et C-78, qui façonneront le paysage politique, économique et culturel de notre province pour les générations à venir. Le but de cette présentation est triple. Premièrement, je décrirai le contenu et l'intention du projet de loi C-56, la loi qui vise à remplacer l'emblème axé sur le pétrole figurant sur le drapeau de l'Alberta par un symbole qui reflète notre secteur des énergies renouvelables en plein essor. Deuxièmement, je décrirai le projet de loi C-78, l'instrument législatif qui retirera officiellement l'implication de la province dans les projets controversés d'expansion de pipeline qui ont longtemps divisé les Albertains. Enfin, je discuterai du contexte constitutionnel et intergouvernemental plus large dans lequel ces projets de loi s'inscrivent, ainsi que des mesures que nous prendrons si les partis d'opposition s'y opposent. 1. Le projet de loi C-56, redessiner le drapeau de l'Alberta pour un avenir renouvelable. 1.1 Contexte historique. Depuis son adoption en 1968, le drapeau de l'Alberta a fièrement affiché un champ bleu éclatant, les montagnes rocheuses, et de manière plus reconnaissable, la gerbe de blé doré qui a longtemps symbolisé la richesse agricole de la province. En 1987, une goutte de pétrole stylisée fut ajoutée au guindant inférieur du drapeau, commémorant la découverte du premier grand champ pétrolifère de la province et reconnaissant le rôle central que le pétrole a joué dans le développement économique de l'Alberta. Bien que cet emblème ait correctement honoré le passé, il ne reflète plus la direction que prend notre et la société et notre environnement évoluent. 1.2 Le changement symbolique. Le projet de loi C-56 propose de remplacer la goutte de pétrole par une icône nouvellement conçue, une pale de turbine stylisée encerclée par un soleil rayonnant. L'aube d'éoliennes représente les installations d'énergie éolienne qui parsèment maintenant les prairies et les contreforts, tandis que l'éclat solaire symbolise les fermes solaires qui s'étendent dans nos plaines du Sud. Ensemble, ils incarnent un engagement envers un portefeuille énergétique diversifié et à faible émission de carbone qui soutiendra la création d'emplois, attirera les investissements et protégera la beauté naturelle que les Albertains chérissent. Le projet de loi prévoit un processus clair, avec des délais précis. L'adoption de la nouvelle conception. Dès son adoption, le ministère des Affaires culturelles organisera un concours de design compétitif ouvert à tous les Albertains. Le dessin lauréat, validé par un panel consultatif bipartite, deviendra l'emblème officiel du drapeau dans les 90 jours. Tous les bâtiments officiels du gouvernement, les écoles et les insignes départementaux passeront au nouveau drapeau sur une période de 12 mois. Un budget modeste de 2,3 millions de dollars a été alloué pour la production de nouveaux drapeaux, de matériel éducatif et de campagnes d'information publique. Éducation publique.
Un programme de sensibilisation à l'échelle provinciale informera les citoyens sur le symbolisme du nouveau drapeau et la stratégie plus large en matière d'énergie renouvelable qui la sous-tend. Cela inclura des programmes scolaires, des ateliers communautaires et un portail numérique multilingue. 1.4 Avantages attendus. L'adoption d'un emblème d'énergie renouvelable aura plusieurs retombées concrètes. Diversification économique. En affirmant notre engagement en faveur de l'énergie propre, nous attirerons des milliards de dollars d'investissements privés, favorisant l'émergence de nouveaux pôles de fabrication pour les composants d'éoliennes, l'assemblage de panneaux solaires et la technologie de stockage de batteries. Réputation internationale. Un drapeau moderne positionnera l'Alberta comme un chef de file dans la transition mondiale vers des émissions net zéro. Présent aux négociations commerciales et au forum sur le climat. La cohésion sociale, un drapeau qui incarne les valeurs de durabilité et d'innovation peut servir de symbole unificateur pour l'ensemble des Albertains, qu'ils soient urbains, ruraux, autochtones ou nouveaux arrivants. Paysage politique. Nous avons contacté le Parti ancien contemporain de l'Alberta, dirigé par Alison Parker, et le Parti progressiste de l'Alberta, mené par Tyler Smith, les invitant à coparrainer le projet de loi. Les deux partis ont exprimé un soutien préliminaire, reconnaissant que la refonte du drapeau est une initiative à faible enjeu et à forte visibilité qui peut combler les divisions partisanes. Néanmoins, nous anticipons une certaine résistance de la part d'une frange de l'opposition qui considère l'emblème pétrolier comme un hommage sacré aux travailleurs ayant bâti la prospérité de la province. Pour apaiser ces préoccupations, le projet de loi prévoit une plaque commémorative qui demeurera sur le mât, reconnaissant ainsi la contribution historique du secteur pétrolier et gazier. Si l'opposition refuse de voter en faveur du projet de loi C-56, notre gouvernement a préparé un plan d'urgence, un référendum à l'échelle provinciale. Le référendum demandera directement aux Albertains s'ils souhaitent adopter le nouveau drapeau des énergies renouvelables. Le référendum sera programmé pour le premier samedi de juillet 2026 avec une solide campagne d'éducation publique pour assurer un électorat bien informé. J'espère que vous passez une excellente journée. Merci.